Hi friends, welcome back to my physics channel once again. In this video, today we'll discuss about the chapter called as rotational motion in inter first year. Okay, so from this also Neet questions are coming regularly. Very important short questions. If you know the concept, you can answer very quickly. Now let us try this problem. Very interesting problem. Note down a simple pendulum rotational motion first year physics. Okay, a simple pendulum. All of you note down. A simple pendulum of length L, okay, is pulled aside. అదొకటి మీకు pulled aside to make an angle theta with the vertical find the magnitude of torque. Okay, of the weight W of the bob about the point of suspension. Are you following the question here? This is a very important question. It is looking very small but very tough if you don't know the concept. This rotational motion of the concept very important. A simple pendulum of length L is pulled aside to make an angle theta with the vertical. Find the magnitude of the torque of the weight W of the bob about the point of suspension. So let us draw one figure for this one. So this is a point of suspension O. This is a simple pendulum. Okay, this is center, and the length is given L. Distance between the point of suspension to the center of the bob. This is the length. Now what happens? A simple pendulum of length L is pulled aside. Pull chesaru. Simple pendulum, it is pulled aside. So you think of pull chesaru. Now of course the length will come here. Distance between the point of suspension to the center of the bob. This is length. Okay. Now this is the weight acting downward. Of course W is equal to mg. Okay, this is the weight component, not component, weight acting down. Now he is also given the angle theta. Okay, na? A simple pendulum of length L is pulled aside. Pull chaser, which is having mass m, making an angle theta with the vertical. Find the magnitude of torque of the weight. So torque, what is torque? Torque is a vector. It's given by R cross F or F cross R, depending upon the reference line. Okay, na? Either R cross F, R into F perpendicular, F into R perpendicular, depending upon the given question. So R cross F. R and this one, the length. Okay, this is R. Okay, the point of suspension distance R. F and F perpendicular. Find the magnitude of torque of the weight W. So these are torque. So this torque in component, this is one component. If this is angle theta, this is theta. This is the horizontal component, horizontal along the axis, which is mg cos theta. Okay, mg cos adjacent to hypotenuse. And this is perpendicular component, that is W sin theta. Let the mg sin theta, anything, right? Okay, na? And please make a note, this is making 90 degrees with R distance. So weight components ఏంటంటే ఒకటేమో adjacent by hypotenuse mg cos theta, ఇంకోటి mg sin theta. So he is asking find the magnitude of the torque of the weight. So what is torque here? R into F perpendicular. So torque is equal to R. What is R here? The distance, length.
okay, into F perpendicular, because mg cos theta is nowhere concerned, ఎందుకంటే mg cos theta is passing to the axis, so torque పనిచేయదు. అలాగే ఇంకోటి కూడా ఉంది, టెన్షన్ ఫోర్స్, టెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ త్రూ ద యాక్సిస్. సో ఏవైతే యాక్సిస్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయో దానికి టార్క్ ఉండదు అకార్డింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్. దీనికి టార్క్ ఉండదు, టెన్షన్ ఫోర్స్కి. ఎంజీ కాస్ థీటా ఇస్ ఆల్సో అలాంగ్ ద యాక్సిస్. సో ఇది దేనికి టార్క్ ఉంటుంది? ఓన్లీ ఫర్ ద వెయిట్ కాంపోనెంట్, దట్ ఈస్ డబ్ల్యూ సైన్ థీటా. సో ఎల్ ఇంటూ ఎఫ్, వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్ హియర్? డబ్ల్యూ సైన్ థీటా. Therefore torque is equal to L into what is W? mg into sin theta. Okay na? If you want units, Newton meter. అర్థమవుతుందా? If this is given angle 30 degrees 60 degrees, put that value. Sin 30 half, sin 60 root 3 by 2. అర్థమవుతుందా? So this is how you have to solve అండి. ఇక్కడ అర్థమవుతుంది క్వశ్చన్ మీకు. ఇక్కడ టార్క్కి you have to use two formulas, either R into F perpendicular or F into R perpendicular. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి? ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద టార్క్ ఆఫ్ ద వెయిట్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ టార్క్ ఆఫ్ ద వెయిట్. వెయిట్కి రెండు కాంపోనెంట్స్, ఒకటి హారిజాంటల్, ఒకటి వెర్టికల్. హారిజాంటల్ ఈజ్ పాసింగ్ టు ద యాక్సిస్, సో నో టార్క్. అలాగే టెన్షన్ పాసింగ్ ద టార్క్, పాసింగ్ టు ద యాక్సిస్, నో టార్క్. సో ఓన్లీ ద ఫోర్స్ ఏది? ఎఫ్ పర్పెండిక్యులర్, ఇది డబ్ల్యూ సైన్ థీటా, విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ లెంత్. సో ఆర్ క్రాస్, ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఎల్ క్రాస్ ఎఫ్. ఎఫ్ అంటే వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత? ఎఫ్ డబ్ల్యూ సైన్ థీటా. సో ఎల్ ఇంటూ ఎంజీ సైన్ థీటా, లేదా ఎంజీఎల్ సైన్ థీటా న్యూటన్ మీటర్. ఓకేనా? అగైన్ విల్ మీట్ విత్ ద another video with a nice problem. Okay, please note down, those are watching my channel, please subscribe my channel and share with your friend circle. Okay na? మీకు నచ్చిందంటే ఒక షేర్ కూడా చేయండి, అర్థవుతుందా? బికాజ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ వెరీ హార్డ్, ఓకే, టు గివ్ యూ ద నైస్ సబ్జెక్ట్. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫ్రీ సర్వీస్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? మీకోసం ఫ్రీగా చెప్తున్నాను నేను, బికాస్ టు ఇంప్రూవ్ మై ఛానల్ అండ్ ఆల్సో టు ఇంక్రీజ్ మై సర్కిల్. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ వాచ్ మై ఛానల్, సబ్స్క్రైబ్. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్, share to 3 or 4 people, to your friends. Okay, again we'll meet in the another video.